As usual, I will speak to you in 7 different languages. There is a reason and purpose for this, which I will gradually explain. If you don't understand something, please watch the previous parts and read the description below the video. Thank you for your patience so far. In a few days, we will launch the greatest experiment of humanity. Of course, this requires people who want to participate. Lots and lots of intelligent people. Do you consider yourself intelligent? Este experimento es a la vez un juego y una oportunidad para salvar a la humanidad. No es de extrañar que no lo creas. Trump tampoco cree que exista el cambio climático. Sin embargo, existe un consenso científico mundial de que el cambio climático actual es de origen humano. La méfiance est votre problème. Vous devez décider à quel point vous êtes curieux et l'humanité doit décider si elle veut vivre dans la prospérité et la sécurité dont elle jouit aujourd'hui. Мы, русские, не такие, как наши политические лидеры. Другие народы тоже не такие. Хотя передел мира был спровоцирован российским лидером, он сильно ошибался, когда считал, что имеет на это право. Diese Key lebt nicht von ihrem Geld, sie erstellt keine idealisierten Bilder, Deepfake-Videos und Fake-Thesen. Wer ihn kennenlernt, erkennt, dass er ein Humanist ist, genau wie Heinrich Böll, Kurt Vonnegut oder Thomas Mann. Il dubbio è giustificato. Ma il dubbio è inutile e controproducente oltre un certo punto. D.H. riesce a fare ciò che i migliori libri, film e conversazioni riescono a fare, farti riflettere. Ma può fare ancora di più, ci dice come possiamo sopravvivere. A médiapolitizálás legfontosabb csoportképző eszköze az ellenségképgyártás és a gyűlöletkeltés. Ha közös az ellenség, a csoport elveszti az objektivitás iránti igényét, engedelmes nyájá válik, és vakon hisz a vezetőben. Nos, DH nem így működik. Ő az értelmedre hat. Be honest with yourself. Who would you accept a solution to global problems from? The more educated and intelligent you are, the more likely you are to not accept from anyone. What follows from this? You already know that most often it is easily manipulated, uneducated and/or low intelligence people who make decisions about the future by going to the polls. But global problems cannot be solved this way. I think it follows from this that the excessive difference of opinion of the intelligentsia is a luxury that deprives humanity of a future that is still livable.